Сегодня просто суперская погода. Едем мы сегодня на сходку велосипедистов. Будем тусить на природе, жарить шашлычок и вообще культурно отдыхать. Было ограничение в 40 километров, я чуть не превысил. Опасно. Просто лето. Ну, почти. Крутой спуск и не менее крутой подъем теперь. О, тяжко, очень тяжко. А впереди нас ждет еще один такой большой подъем. Мы подъехали уже к месту назначения. Сейчас будем искать ребят. Привет. Кто это тут у нас? Привет. Привет. Все четко? Ой. Красотища. Вот этой пилой пилил еще Карл Маркс. Передал ее еще и Иосифу. И Иосиф уже Брежнев. Ну так оно пошло по традиции. Дай бог утром. А если я проснулся на... Видишь, там на горе возвышается крест.
Хочет. И я буду сейчас с ним разбираться. Но на этом сегодняшний экшен закончен. Ой, блядь. Всем пока.